L'objectif de ce projet, c'est d'aider les femmes à pouvoir faire la production des plants pour le reboisement, l'agroforesterie et à partir de ça, contribuer à la restauration, à la reconstitution des paysages forestiers dégradés et d'avoir des produits vivriers pour leur alimentation. Ceci va leur permettre d'assurer la sécurité alimentaire et leur autonomisation. Nous sommes très contents de ce que nous faisons et qui nous encourage pour qu'on continue à avoir des bons amis.創価学会has helped our women. In total, 150 women have benefited from support of創価学会, and we have now been able to restore 35 hectares. We in REFACOF, our objective is to improve women's condition of living and by improving also the environment. So we have the double objective that we have to restore Africa ecosystem, but also improve the quality of life of women and their families in Africa. So we have to thank very much創価学会for this support, and please continue to work with REFACOF. We are one of the rare women association or women network in Africa, working with women and being 100% women. Thank you very much. Thank you.